Technically speaking, a break glass to break glass distance is 40 meters, center to center almost. It doesn't matter. 40 meters is center to center that you can have a break glass. But this is the maximum. There is another rule that when you see a fire, a person should not run more than 60 meters to find a break glass. That is another parameter of design. When you find a fire, you should not run more than 60 meters. But the center to center is 40 meters. But again, there are places where you cannot run. Like, there is a big object here. Okay? Where you cannot run. So one break glass is here. So you have to have another break glass here so that he doesn't have to run to this point to get this break glass. See, design is not an easy thing. Design we have to keep a lot of design parameters in the mind. Point number 1, point number 2, point number 3, point number 4. They are design. So, 40 meters, but you cannot depend on this 40. Because there are some clauses in NFPA saying that if it is that way, you have to restrict the 20 to 30. So I cannot tell you what are the locations or situations like that which will take you to 20 to 30. But this is the maximum. That is what they will be looking at. That answer would be they will be looking at. Question 40. 40. Civil defense questions. After Ajay and Vijay's class, we will go through the frequently asked questions. We will group discussion. I will sample questions. So by answering that, you will know more and more. Even some of the answers I am not quite sure. I didn't get time to get the right answer. I didn't discuss with that. Random answer 40 minutes, 60 minutes. 61 See, none of the above. See, our objective type is there. You have to specify it's 40. I think it is 40 in that question and answer sheet. 61 now? 51 range. See, maximum would have 60. I think I read it somewhere. I don't know in that one or some other. Okay, heat detector, beam detector. See, beam detector the height. You know what is a beam detector? Anybody has worked with beam detectors? Huh? Yeah. Beam detector is nothing but not work with beam detector. Huh? 400 mm. Meter. 400 40 meter. 40 meter 400 I will get back to you later. Now question discussion. See, what is beam detector? Okay, what is heat detector? Okay, beam detector it consists of two parts. One is a signal unit sending and one is a receiving unit. Okay, this is for areas where the ceiling height is very high, where you cannot put smoke detectors at this level. The maximum height allowed for a beam detector from the FFL is 9 meters. This is a civil defense question. Maximum allowed height for a beam detector to work is 9 meters. This is a part of fire alarm, field device, also called as signaling device. Okay, where it will transmit infrared, I think it's working on infrared, which will send signals, and there is a receiving end here. So if the smoke goes here, it detects there is breakage in this communication. There is a breakage in this communication, and this beam detector says it has got a fire. So this is what is called as beam detector, which is commonly used in UAE in most of the sheds. Okay, now coming to heat detector. How many type of heat detectors do you know? How many type? Really? Heat detectors are two types. Rate of rise.
Fixed temperature. Fixed temperature. Okay, what is the difference between rate of rise and fixed temperature? ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ വ്യത്യാസം വേരിയേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് Explain. Fixed heat എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. Maybe it is programmed at 69 or 70, 68 degree. 68 degree centigrade, it will get activated. That is called as a fixed detector, heat detector. Rate of rise is something that you have to understand technically when I am saying. Okay? Now, room temperature 40 and suddenly it goes to 60. This variance is correct. And this is the principle. Petrol jump 40 to 60, that is the rate of rise. Suppose you are working in a big plant where there is heat and steam and everything, where the normal temperature is 50. So if it goes to 60, it will not give. The variance, suppose the variance is 20, it should go to 70. You understand what I am saying? Where there is a glass factory, where the sand is being melted to make glass, the temperature there is 100 degree almost, or 90 degree. The people are working at 90 degree. Where you put a fixed temperature, it will not work because it will always show you fire. So there you have to put a rate of rise. This rate of rise detector always senses the jump, sudden jump. That is what is called as rate of rise. This rate of rise is 50 to 70. Petrol gradually it will not also activate. Sudden jump with a variation. This 20 is the figure, but still I am saying this is the working principle of rate of rise. So, heat detector cover. Okay. Tell me, fire alarm which I have not covered, which you have doubts. Bell, yes, bell, correct. Then what? Duct detectors. Yeah, okay. Type of detectors, we have duct detectors, which is kept in ventilating fans, any type of duct. Okay, there's something called duct detectors. But bell we will talk about. Bell is even confusing for me. Bell, okay, in the fire alarm panel, they have restricted on the each recommendation for a company. They say it will take 0.2 amps on a bell. That is the capacity of a bell. I mean, that is the current that it is going to take. You have 10 bells, so it is 2.5 amps. Correct? 10 bells if it rings. milliampere. Okay, milliampere, sorry. Milliampere. Okay, anyway, number of bell current our consumption. So the panel is designed to give out only 2 ampere here. But there is limitation in the number of bells. This again refer to my user's manual. But there is a standard. You know, you should not put more than 8 or 10 bells in a loop. Correct or no? We have to 10. Yeah, I think it's 10. So see manufacturer recommendations പറയാൻ പാടില്ല. സംഭവം ശരിയാണ്. അവരാണ് അതിന്റെ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിലെത്ര കറണ്ട് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യും ഒരു ബെല്ല്. പാനലിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ് അതിന്റെ കറണ്ട്. ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് 20 മില്ലി ആംസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ബെല്ലാണെങ്കിൽ 2 ആംസ് കൂടെ കിട്ടിയാലല്ലേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. More than that, it cannot afford to. Bell will not ring. Another big point is that it is a must that the bell should ring minimum 60 seconds. This is a relevant question. Minimum 60 seconds. I will come back to that question and answer, then you will know much better. Okay. ഇനി നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞു dB, ഡെസിബൽ. സൗണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡെസിബൽ. What is the normal decibel? ഒരു civil defense question ആണ്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. See, civil defense rule is that 21 meter height of the building. Height of the building 21 meter and above ആണെങ്കിൽ these rules will affect. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ടേംസ്. So you have to, ഡിസൈൻ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ റൂൾ എന്താ, അപ്പൊ അതാ ഇത് ഗോ ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് റൂൾ. അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്താലേ നമുക്കിത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോറി, 21 മീറ്റർ വരെയുള്ളതിനെ അവര് 35 dB മതി എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് 100% കൺഫേംഡ് അല്ല. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബെല്ല് അവിടെ അടിക്കുമ്പോൾ see there is something called pillow level. What do you mean by pillow level? Pillow level, what is the sound you get? This is the question. Okay, pillow level is nothing but in a bedroom where you sleep, there is a pillow. At that point, what is the dB that you get? This is what is called as pillow level. So
21 meters, they are not so concerned about the dB. But above buildings above 21 meters, it is a must that you have to have 75 dB at below level. Again, there is classification whether it's a commercial building or a residential building. Okay, so you have to go to that parameters. Okay, what section? Again, is it an urban area or a rural area? Another classification. So it's like, you have to go into each section and see what the section is at. Then you can decide. Again, urban, rural, and what did I say this one? Residential and commercial. And factories, there is a problem because the average dB level in the factory is 75 dB because of the machinery. Machineries work at 60 to 75 dB. So if a bell rings at 75 dB or 35 dB, who is going to hear that? Nobody is going to hear that. So again, another classification. Where is it's a workshop, it's a machinery area. What is the normal dB level in that area? So there is lot of things that you have to understand to design a fire alarm system for the bell. But generally speaking, 35 dB is allowed up to 21 meters. Above 21 meters, the building is residential, 75 dB at below level. This is the word that is used, and it is a must. It's a sure question from civil defense. Factory. Sorry? Factory. Factory again, see, factory depends. What is the normal dB level in the factory? See, our machinery working, but what is the normal dB level? 65 dB. Now, 100 dB is the design side. Or a classification, I will give you that notes. It's in the factory, the normal dB level is 60. Now you have to put 55, or 85. See, exact values, you have to keep on referring. But when you design a bell, you have to refer to these things. Residential, commercial, urban or rural, if it's a factory or this thing, what is the height? All these are taken into consideration at the same time to finalize the dB of a bell. So this is a very confusing question. Okay, these are the people are making a lot of mistakes here. Because the normal bell you see outside, this one is how many dB? 100 dB. Is it 65? No. It's 100 dB. 95 to 100 dB. These bells are 95 to 100 dB. If you open that, you will see. 65. No, IP65 I think. Normal 85. ICAR bells are 95 to 100. Just refer, find, Google it. Go to ICAR NAFCO website, you will find it. And then 65 I know. And the bell is the maximum dB. Maximum 85. See, there is one more question. What is sound loss? What is the sound loss? Suppose you have a wall here. What is the sound loss again? You have to consider all that. And if it is about 21 story building, you should get 75 dB at the below level. That means if you reach that 75 dB here, is it going to work? Never ever. If it is a wall, you have to consider a dB loss of 20 dB. Minimum loss through a wall is 20 dB. If you have a fire rated door here, okay, fire rated, which is normally 2 to 3 hours, you have to consider a loss of 30 dB. You understand what I am saying? So, if you have to get a 75 dB at below level, what should be the dB here? Bell here bell covering the area. See, bell. This also will come. So that is the distance between bell to bell. But in between there is drop. Okay, and there wooden door and fire rated door and because wall and so all these are asked to be considered when designing the bell. Inside the room is 6 inches allowed. Outside it is always 8 inch. And it should be IP65. What is IP65?
എന്ത് ഇന്ത്യയിലെ ബോംബെയുടെ മൂലകിലേക്കില്ല. IP65 weatherproof industrial protection 65 rating. എന്താണ് മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ റേറ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ ഒരു ബെല്ല് പുറത്ത് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് റസ്റ്റഡ്. വെതർ പ്രൂഫ് ആയിരിക്കണം. വെതർ പ്രൂഫിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് IP നമ്പർ കേട്ടോ. IP65 മിനിമം ഇല്ലാത്ത ഒരു ബെല്ല് ഔട്ട്സൈഡ് വെക്കാൻ പാടില്ല, ഇൻസൈഡ് വെക്കാം. So this is weatherproof bell, which normally comes in 8 inch because it's outside. Inside a house you can put a flat, you can put a 6-inch bell. Clear? പറയൂ അടുത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേഗം പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കൂ. ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? അതിലെ ഒരു റൂൾ ഉണ്ട്. അതായത് എ പേഴ്സൺ വേക്കിംഗ് ഉറങ്ങുന്ന ഒരാളെ ഉണർത്താൻ പറ്റിയ സൗണ്ട് വേണമെന്നുണ്ട്. It should be above 150 to 100. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ പോയ 100 dB ആണ് അവിടുത്തെ നോർമൽ വർക്കിംഗ് സൗണ്ട്. 100 dB ബോഡിയിലുള്ളവരൊക്കെ പൊട്ടന്മാരാണ്. അവരെന്തായാലും ഇയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വെക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ്. ബട്ട് നമ്മൾ ഫാക്ടറിയിൽ കയറുമ്പോൾ 100 dB എടുക്കില്ലേ? ഇത് 100 dB വെല്ലെടുത്ത് നമ്മൾ പൊട്ടനായി പോലെ. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർക്ക് ചോദിക്കാറില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട് ഓൾടുഗദർ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി മച്ച് above 100. And it all depends how far you are with the bell. Because അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോസ് അവിടെ നിന്ന് വരില്ലേ? ബെല്ലോട് ചെവി ചേർത്തിട്ട് ബെല്ലടിച്ച് ചിലപ്പോൾ വീട് അറിയും. ഇതായാലും മതി. അതായത് ഉറങ്ങാൻ കിടത്താനല്ല, അങ്ങനെ ഭക്ഷണം 500 പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് എൽസ്? എനിത്തിങ് റിഗാർഡിംഗ് ഫയൽ കം? ക്വിക്ക് ലുക്ക്. സമയമില്ല, 1 മണിയായി. We have only 1.5 hours, 2 hours. Your people ask the questions, sir. Any doubts? Fire lamp. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നത്? See, നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പഠിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യമുണ്ട്. ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ. നോബഡി ക്യാൻ ടീച്ച് യു. ഐ മീൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ then you have to prefer. Because designing aspects അവർ കൂടുതൽ ചോദിക്കില്ല. Because it varies on too many things and it is for engineers. So your technical staff will definitely ask about the working principle, height, breadth, this, that, these things. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. What is the dB loss here? അതെന്താണ്? What is voltage drop? ഇതൊക്കെ see, you are basically electrical electronics technicians. അങ്ങനെയല്ലേ പറയണം. So you need to know that. Perfect. Let me wind up for time being. I'll come back to you with emergency exit light and other systems. Excuse me, sir. We are just discussing only about the installation part, sir. Come again? Installation part. We are not talking about the maintenance check point. No. Maintenance check point, I'm not getting into that. It will take hours and hours. And we have to read the NFPA code for the maintenance procedures. I'm not quite sure about it. That needs too many hours. I'm just giving you a peripheral briefing where you can come up with doubts tomorrow. See, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് പോയി പറഞ്ഞെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ വരണം. എന്നാൽ you come back to me, I can sort it myself. Otherwise I'll get somebody expert help. So I can get back to you. And while going through the questions of civil defense and things, I have collected a few. You should understand that mode of questions that they are going to ask. So I waited for some time now, and before I go, see, നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരു റൂൾ ഉണ്ട്. After 5 years of helper, labor or whatever the post, okay, I think all of you came to know about that. ഇല്ലേ? അറിഞ്ഞോ? ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞില്ല? മെമ്മോ ഒന്നില്ലേ? Okay, minimum 5 years helper അല്ലെങ്കിൽ labor എന്തെങ്കിലും കേട്ട് വന്ന ആൾക്കാർ after 5 years experience with our company, they will be promoted to junior technician. Okay? This is the minimum criteria what we have kept in the company. And അങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമായാലും കണ്ടില്ലേ? ജോസഫ്, സുന്ദരം, മെർച്ചിൻ, സുജിത്, ബഷീർ ഷാ, അസ്ബർ. സോ സി, ഞാനൊരു ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ ആക്കുമ്പോൾ they should be ready to face the civil defense. അത് അവരുടെ മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. Uniforms will be dispersed to them after this. അപ്പോൾ even civil defense is also asking the same thing. 10 തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല, 5 കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. 10ാം ക്ലാസ് ജയിച്ചിട്ട് 10ാം ക്ലാസ് ജയിച്ചതാണെങ്കിൽ 3 year എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. 10ാം ക്ലാസ് തോറ്റതാണെങ്കിൽ 5 കൊല്ലം മൈനസ്. 10ാം ക്ലാസ് ജയിച്ചതാണെങ്കിൽ 3 കൊല്ലം. 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായി 2 കൊല്ലത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 year എക്സ്പീരിയൻസ്. These 3 people can attend civil defense exam.
So no matter whether you have SSLC or not, അതുകൊണ്ട് SSLC പാസ് ഓഫ് ഫെയിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. SSLC തോറ്റാൽ 5 year എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. SSLC ജയിച്ചിട്ട് 3 year എക്സ്പീരിയൻസ് മതി. SSLC ഇവിടെ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2 year സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you need only 2 year experience to write the civil defense exam. And എല്ലാവരുടെയും ലൈഫ് അവരവർ സേഫ് ആക്കുക. ഈ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ നാളെ കമ്പനി വേറെ കമ്പനിയായിട്ടും ഈ കാർഡിന് അതിൻ്റെ ഒരു വിലയുണ്ട്. UAE ഇത്രയും ടൈം ലൈസൻസ് തരുന്ന ഒരു വിലയുടെ പോലത്തെ ഒരു കാർഡാണിത്. So you have to get prepared for yourself. Your support is required for me here. And same way, you get supported yourself for your life. Your card uണ്ടെങ്കിൽ you will have a job anywhere if you go. Otherwise, I don't know how they will treat you, other companies. Clear, no? So I will just take some break. Ajay will follow them with here, then I will come back to you. Break. Sharjah people maybe don't know Ajay, technical manager in Starship. Okay. I am giving some explanation for the firefighting system. Now, when it says here for the fire alarm, fire extinguishers. Now, mainly we are starting. What is the firefighting we are doing? Mechanical. Firefighting in mechanical. What we are doing? Sprinklers system.